Okay. Good morning. Last time we have discussed about unit conversion. We have done the theoretical part of that thing. Now, today we are going to do some exercises on that. Okay. I have given some. Okay. You can write these questions in your book and try to do this. Okay, Puti? Okay. This is about unit conversion. This is about unit conversion. Please note down this question in your notebook and try to do. Okay. Okay, everyone, please note down this question in your book and try to do this. Okay, Puti? Okay, Puti. Have you done? Shall we discuss from first question? Okay. So what is the answer for first one? 72 km h minus 1 connect to ms minus 1. What is the answer? Okay, let's do that. As I told you earlier, 20 meters per second. sorry, Buddha? 20 meters per second. Yes. 72 km h minus 1. First you have to write this unit as a fraction, then it is easy to convert into any unit. But if you can convert this thing at once, please do that, because it is not a mandatory thing. Okay. 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 The first thing, we have to write this unit as a fraction. So we can write this as 2 kilometer over 1 hour. Then we can convert kilometer into meter and hours into second. Okay, kilometer into meter and hours into second. 72 kilometer means 72 into 10 to the power 3 meter. Kilo means 10 to the power 3. So I can use this prefix to convert kilometer to meter. Kilo means 10 to the power 3. Then hours. 1 hour is equal 60 into 60 seconds. No? 60 into 60 seconds. 60 means 60 into 60 seconds, because there are
60 seconds per 1 minute and 60 minutes per 1 hour. So 60 seconds to 60 60 into 60 seconds per 1 hour. Then 10 to the power 3, this will be cancelled out. Then 72 into 10 over 36. 36 to 72 means 2. The answer is 20 ms minus 1. 20 ms minus 1. Okay. 20 ms minus 1. Then 40 ms minus 1, 40 ms minus 1 to kmh minus 1. Again, the same method. I can write this one as a fraction. 40 ms minus 1 is equal 40 meter over 1 second. 40 meter over 1 second. Okay. Then I can convert each and every physical quantity to the unit that I require. Okay. Okay, then I can convert 40 meter into kilometer, meter to kilometer, meter to kilometer. There is a shortcut method to think that. Okay. If you want to, okay, Buddha, please may look into the board. If you want to convert some smaller unit to a larger scale, smaller scale unit to a larger scale unit, what should we do? Suppose, as an example, if you want to convert meter into kilometer, what should we do? Meter into kilometer. Makada කරන්න ඕන. If you want to convert some unit to a large scale unit, that means you have to divide this unit by the ratio of these two. Okay, that means meter and kilometer ratio between these two units is 1000. That means 10 to the power 3. 10 to the power 3. So if you want to convert meter into kilometer, you have to divide meter value by the ratio between the between kilometer and meter. Kilometer and meter. Okay. In other words, if you want to convert some large scale unit into a smaller unit, large scale unit to a smaller unit, that's mean kilometer to meter, like that, something like this, kilometer to meter. If you want to convert kilometer to meter, what should you do? Then you have to multiply this kilometer value. You have to multiply this value. You have to multiply this value by the ratio between the kilometer and meter. Okay, you can think like this. Okay, if you want to convert some small scale unit into a large scale unit, a small scale unit to a large scale, smaller to larger, you have to divide. Larger to smaller, you have to multiply. Okay, that's the thing. Okay, I can give you a note regarding that. Okay, write it as a note.
write it as a knot. Write it as a special knot. Okay. එහෙම ගත්තොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් හිතන්න පුළුවන්. Okay. If you want to convert any unit into a small scale unit, you have to multiply. If you want to convert any unit into a large scale unit, you have to divide. Okay, that is the knot. Okay, okay, right under the knot, right under the knot, right under the knot. If we need to convert a unit, if we need to convert a unit into a larger scale, we have to divide the given value, we have to divide the given value by the ratio between two units, like this. If we need to convert 5 meter into kilometer, meter to kilometer, smaller unit to larger unit, small scale to large scale. If you want to convert small scale to large scale, then we have to divide the given value by the ratio between these two units. The ratio, kilometer and meter ratio is 1000. So we have to divide that by 1000. Okay. This is the example. Okay. The second thing, if we need to convert a large scale unit, a large scale
a large scale, into a small scale, we have to multiply the given value, we have to multiply the given value by the ratio between two scales. මේක දාගන්න පුතේ as example example එක මේක දාගන්න example 5 kilometer to meter, 5 kilometer to meter. That means kilometer to meter. We have to convert kilometer to meter. So large scale to a small scale. If you want to convert large scale to a small scale, then we have to multiply. From what? From the ratio between these two units. 5 kilometer meter, 5 kilometer to meter. 5 into the ratio between these two units. Okay. Okay, then we can use that logic to solve this question, Puta. Now we can use this logic to solve this question. Okay, I will give you 5 minutes. If you have any correction to be done, please do that. Okay. Please use that logic. I will give you 5 more minutes. Please use that unit logic to solve this question. If you ask to convert a larger scale into a small scale, then you have to multiply. If you ask to convert a small scale into a large scale, you have to divide. Okay, you have to use that logic to solve this question. Okay, I'll give 5 minutes. If you have any corrections to be done, please do that using that logic. Okay. Okay, shall I discuss? Third one. In third one, we have to convert kilogram per cubic meter into gram centimeter minus 3. Okay. Okay. We have to convert kilogram to gram, meter to centimeter. Kilogram to gram and meter to centimeter. So we have to convert
a large scale into a small scale. Okay. Let's do that. 2,500 kg 1 cubic meter. Okay. The first thing I have to do, I have to write this unit as a fraction. That is the first step. Then, now you can look, what should we do? We have to convert kilogram into gram. Kilogram into gram, then is large scale into a small scale. Large scale into a small scale. If you want to convert a large scale into a small scale, you have to multiply. According to our first logic, you have to multiply. You have to multiply by the ratio between them, kilogram and gram. Kilogram and gram, the ratio is 1000. So you have to multiply with 10 to the power 3. Then it will be converted into gram. Then 1 meter cube into a centimeter cube. Meter cube into centimeter cube. Again, large scale into a small scale. Large scale into a small scale. But there are 3 meters. 3 meters means 1 into 1 into 1. There are 3 m's. There are 3 m's. So we have to convert each meter into centimeter. Each meter into centimeter. Therefore, we have to convert. Actually, this is something like this. This is something like 1 meter cube. 1 meter cube. This is something like this. So we have to convert this into centimeter and take the cube. Take the cube. 1 meter into centimeter. 1 meter into centimeter. You have to convert. You have to multiply 1 meter by the ratio between them, because 1 meter into centimeter means large scale into a small scale. Large scale into a small scale. Then you have to multiply by the ratio between them. Meter and centimeter. Meter and centimeter ratio is 10 to the power 2. So you have to multiply this one by 10 to the power 2 and take the cube. Take the cube. Then it will be converted into centimeter cube. Okay. Then there's 10 to the power, sorry, cube, okay, cube. 10 to the power 5 here, 10 to the power 6 in the denominator. So you can write this one as 2 to the 2.5 into 10 to the power 6 gram over 10 to the power 6 centimeter cube. Then 10 to the power 6 and 10 to the power 6 will be cancelled out. My answer is 2.5 gram per centimeter cube. That means if you have to convert kilogram meter cube into a gram centimeter cube, gram per centimeter cube, you have to divide this one by 1000. By 1000, no? If you divide 2,500 by 1000, you will have 2.5. So you can remember that one. Okay, you can remember that one, because there will be some examples that we need that conversion, so you can remember that one. If you want to convert kilogram per cubic meter into a gram centimeter cube, then you have to divide that one by 1000. My answer is 2.5. Then gram per cubic centimeter into kilogram per cubic meter. Fourth one. Fourth one. 0.01 gram per cubic centimeter.
I have to convert this one into kilogram per cubic meter. So you have to convert gram into kilogram. Gram into kilogram means puta small scale into a large scale. Multiplication means puta. I didn't get your question, puta. You're asking about third question, no? Okay, I will explain again the third question. You have to convert kilogram into a in third question you have to convert kilogram into a gram, kilogram into gram, then you have to multiply. Okay, then meter into centimeter, then again you have to multiply, again you have to multiply. Okay, I still didn't get your question, Puta. Did you understand that one? Third one. Third one, Puta. Sir, isn't the answer for that 25,000 grams per cubic centimeter? 25,000. No, 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 no. Again, I will explain. 2,500 kilogram over 1 cubic meter. 1 cubic meter means 1 meter into the power 3. 1 meter into the power 3. Cubic meter is 1 meter into the power 3. Okay. Then you have to convert each and every unit to the unit that you want. In this case, you have to convert kilogram into gram. Kilogram into gram means puta large scale into a small scale. Large scale into a small scale. Then you have to multiply kilogram into gram. Then you have to multiply 2,500 into 10 to the power 3. Then kilogram will be converted into gram. Then meter into centimeter. Again, meter is a large scale, centimeter is a small scale. Large scale into a small scale. 1 meter is 100 centimeter. No? 1 meter is 100 centimeter. That means you have to multiply 1 meter by the ratio between them. Ratio between them is meter and centimeter. Meter and centimeter. Meter and centimeter, the ratio is 10 to the power 2. 10 to the power 2, then it will be converted into centimeter. But there are 3 centimeters. That means we have to take the power 3. Okay. Then 2,500 means 2.5. 2.5 into 10 to the power 3. 2.5 into 10 to the power 3. So I can write this one as 2.5 into 10 to the power 6, because there are 10 to the power 3 here, 10 to the power 3 here, and 1, 2, 3, then 10 to the power 6. So 2.5 into 10 to the power 6. Then again 10 to the power 2 into 3. 2 into 3 means 10 to the power 6 again. 6 again. Then we can cancel out these two. That means my answer is 2.5 gram per centimeter cube. Do you get my point, Puta?
Yes, sir. Okay, thank you. Then 0.01 gram centimeter cube to kilogram per centimeter, kilogram per meter cube. 0.01 gram over 1 cubic centimeter. 1 cubic centimeter. 1 cubic centimeter. Then you can convert each and every unit into the required unit. Okay. Now I have converted, and I have to convert gram into kilogram, gram into kilogram. Gram into kilogram is a smaller scale into a larger scale. A smaller scale into a larger scale. So you have to divide this one by the ratio between two scales. So 0.01 gram should be divided by the ratio between gram and kilogram. That means 10 to the power 3 over centimeter. Centimeter into meter. You have to convert centimeter into meter again. A small scale into a large scale. A small scale into a large scale means then again you have to divide it by the ratio between two scales. So 1 centimeter to meter. Centimeter to meter means 10 to the power 2. So 10 to the power 2 into 3. Sorry, not into. You have to divide, okay? You have to divide. You have to divide this one, okay? 1 divided by 10 to the power 2 into 3. Okay. Division means multiplication with the reciprocal. Multiplication with the reciprocal. That means division means multiplication with the minus power. If you want to divide some number by 10 to the power 3, then it is equal to multiplication with that number with 10 to the power minus 3. Because division is equal to the multiplication with the reciprocal. So I can write this one as multiplication with minus power, with the minus power. I can write this one as multiplication with the minus power. This one kilogram meter cube. Kilogram meter cube. Then there are 0.01 and 10 to the power minus 3 kilogram over 10 to the power minus 6 meter. Again, 10 to the power minus 3 will be cancelled out with 10 to the power minus 6. Then there will be 10 to the power minus 3. Then if I bring that 10 to the power minus 3 into the numerator, it will become plus 3. So 0.01 into 10 to the power 3 kilogram per cubic meter. Kilogram per cubic meter. That means 10 kg per cubic meter. හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න මෙච්චර කරේ මෙච්චර කරන්න ඕනේ නැහැ මේක කෙලින්ම ඕගොල්ලෝ ට්‍රේනින් වුණා නම් මෙතනින් මෙතනටම යන්න පුළුවන්.
මොකද කරන්න කියලා. හරි. මම ඉනිෂියලි ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන තමයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරේ. එච්චර කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මෙතන ඉඳන් මෙතනට කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. ආයි මේ ස්ටෙප් දෙකම අයින් කළා. හරි. නැත්තම් කෙලින්ම මෙතනට වෙන්නත් පුළුවන් වුණා ඕනික් කෙනෙක්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හොඳයි. The next question. 0.05 gram centimeter cube kilogram per meter. Now I have to convert 0.05 gram per centimeter cube into kilogram millimeter cube. Again, you have to convert this one 0.05 gram over 1 centimeter cube into kilogram millimeter cube. That is interesting. You have to convert gram into kilogram first. Then what should you do? Gram is a smaller scale, kilogram is the larger scale. So you have to convert a small scale into a large scale. A small scale into large scale means you have to divide. Division means multiplication with reciprocal. So I can skip that division step and I can write it as a multiplication with the reciprocal. Okay. Gram is a small scale into a large scale. A small scale into a large scale means division. 0.05. Division means multiplication with the reciprocal. Means the ratio between these two is 10 to the power 3. So you have to divide it by 10 to the power 3. So division with 10 to the power 3 means multiplication with 10 to the power minus 3. Now it becomes kg. Okay. Then I have to convert centimeter to millimeter. So what is the small scale, Puta? Here, what is the small scale? Millimeter, no? Not centimeter. Millimeter is the small scale. So you have to convert centimeter to millimeter means larger scale into a smaller scale. If you want to convert a larger scale into a smaller scale, you have to multiply. By the ratio between them. So what is the ratio between centimeter and meter? You have to multiply this one by the ratio. The ratio between millimeter and centimeter. Centimeter is 10 to the power minus 2. Millimeter is 10 to the power minus 3. That means ratio between them is 10. I think you know that one, no? There are 10 millimeters per 1 centimeter. In your ruler, there are 10 millimeters per 1 centimeter. So the ratio between centi and milli is 10. So you have to multiply this one by 10. And you have to take the power of 3. Then it becomes millimeter cube. Okay. Then 0.05 into 10 to the power 3 kilogram over 10 to the power 3 millimeter cube. 10 to the power 3 millimeter cube. So 10 to the power 3 millimeter cube means this is minus 3, this is 3.
cannot be cancelled out. So you have to bring this value into the numerator. If you bring this value into the numerator, there are two 10 powers. What are those? 10 to the power minus 3 and again 10 to the power minus 3, because this will become 10 to the power minus 3. So my answer is 0.05 into 10 to the power minus 3, and minus 3 means minus 6. Minus 6 kilogram per millimeter cube. Kilogram per millimeter cube. 0.05 into 10 to the power 6. 10 to the power 6. 10 to the minus 6. 10 to the power minus 6 kg millimeter cube. Do you get my point, everyone? I need your response. Do you get this? Do you get my point? Do you understand this calculation, everyone? Thank you. Thank you, Buddha. Okay. Every time you have to actually there's nothing, Buddha. When you are converting one unit into another, you have to determine what is the largest scale and what is the smallest scale. So if you want to convert from larger scale to a smaller scale, you have to multiply. If you want to convert a small scale into a larger scale, you have to divide it by the ratio between two scales. That is the thing. Okay. Okay. 54 kmh minus 1 into centimeter minus 3 minus 1 centimeter per second. Now I have to convert 54 kilometer per hour into centimeter per second. Centimeter per seconds. If you want to convert kilometer per hour into centimeter per second, you have to convert kilometer into centimeter. Kilometer into centimeter. That means from large scale to a smaller scale. Then you have to multiply 54 into centimeter. Centimeter. If you cannot remember that one at once, you can convert this one into meter. If you want to convert kilometer into meter, you have to multiply it by 10 to the power 3. Then it becomes meter. Then you can convert meter into centimeter. If you want to convert it meter into centimeter, that means you have to multiply it by 10 to the power 2 again. Or otherwise, if you can remember, if you can determine the ratio between kilometer and centimeter at once, you can write it as 10 to the power 5. Okay. But ඔයාලා හැමෝටම තේරෙන්න තමයි මේක කරේ. මුලින් මම මීටර් කරා, මීටර් ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් කරා. මම ඒකයි කරේ. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ රේෂියෝ ගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? Ratio between kilometer and centimeter. Kilometer and centimeter means 10 to the power 5. Then 1 hour into second. 1 hour into second. So you have to multiply 1 hour by the ratio between 2 hours to second. Hours to second. You have to multiply it by 3,600. 3,600. So these 0 to these 0 to will be cancelled out. 54. 54 means we can divide it by 18. So if I divide this by 18, the answer is 3. If I divide it by 18, answer is 2. So 3,000 divided by
2. That means 1,500. No? Sorry. Correct. 1,500 centimeter per second. 1,500 centimeter per second. Okay. 7th question. Have you done that one? 7th question. Have you done 7th one? Cover the 7th one. 3,200 kg per cubic meter. We have to convert that one into gram per milliliter. Milliliter. How to do that? Milliliter. How to do that? 3,200 kilogram per 1 meter cube. This I have to convert that one into gram per milliliter. Gram per milliliter. Gram per milliliter. Sorry. Gram per milliliter. No. Gram per cubic liter. Okay. Cubic milliliter. -3. Okay. Sorry. Gram per milliliter. Okay. Gram per milliliter. It is gram per milliliter. Okay. How to do that? I can convert kilogram into gram. No, kilogram into gram. I know that one, because kilogram into gram is large scale into small scale. So I have to multiply that one. Large scale into a small scale. So I have to multiply this value by the ratio between two scales. Ratio between two scales is 1,000. So I have to multiply this by 1,000. The milliliter. So how to convert meter cube into milliliter? How to convert that one? In last class, I have given that conversion. We have discussed about some additional units, some alternative units that can be used instead of SI units. In that case, we have discussed about milliliter. We can use milliliter as an alternative units for what? Alternative unit for measuring volumes, especially in liquids. Normally, we are using liter and milliliter to measure volumes in liquids. So, milliliter and liters can be used as a unit that can be used to measure volume. Okay. And I have given the relationship between milliliter and cubic centimeter. What is that? I think you know that one, no? I think you have done. You should do this thing in your orders. So what is the relationship between milliliter and centimeter? Can anyone give me the answer? Milliliter and cubic centimeter or centimeter? Milliliter and cubic centimeters. What is the relationship? What is the relationship?
Last time I have given that note, okay? You 1 know, cubic centimeter equals to 1 milliliter. yes. 1 cubic centimeter. 1 cubic centimeter is equal 1 milliliter. This thing, you have to remember this thing. 1 cubic centimeter is equal 1 milliliter. So it is equal to cubic centimeter. Milliliter is equal to cubic centimeter. So you can use that conversion. You can consider this as centimeter, cubic centimeters. You can consider this as cubic centimeters because 1 cubic centimeter is equal 1 milliliter. 1 milliliter. So I can use this relationship to convert this one into milliliter, cubic meter into milliliters. Okay, you have to understand this one very well. Okay, I'm not going to convert meter into milliliter. I'm not going to convert meter into milliliter. Okay, I'm going to convert cubic meter into milliliter. Cubic meters into milliliters, or cubic centimeters into milliliters. Okay, I can consider this as cubic centimeters. So if it is cubic centimeters, I have to multiply meter into centimeter, means small is large scale into small scale. So I have to multiply this one by 2 and take the cube, and it will become cubic centimeter. Cubic centimeter is equal milliliter. If I convert this one into cubic centimeter, it is equal to milliliter. This one is equal to milliliter. Okay. Then I can convert. If you remember what we have done in question number 2 or 3, this one is equal to 1000. Now we have to divide this one by 1000. If I divided this one by 1000, my answer would be 3.2 grams per milliliter. 3.2 grams per milliliter. Okay. Okay. Shall we move to next question? Shall we move to the next question? $3,500 ratios. How to take the ratios? Have you done this one? I need your response. Cover karada me question එක. 3,500. Okay. How to take ratios? If you need to take ratio, you have to convert. You have to convert this one into same units. Same unit. That is the logic. Then units will be cancelled out. Then you can take the ratio. Okay. If you want to find the ratio, numerical ratio between these two values, you have to convert one value into the other. Then units will be cancelled out.
then you can take the numerical value of these ratios. Okay. I will give you another 5 minutes to complete this question. Another 5 minutes. Now I have told you how to do this. So what is the method? You have to convert one unit into another, one unit into another, one unit into another. Then you can get the same unit and the numerical value of the ratios. Okay, shall we discuss? First one. First one. 3,500 kilogram per cubic meter over gram per cubic centimeter. 3,500 kilogram per cubic meter over 10 gram per cubic centimeter. Okay. Actually, you don't want to convert. Wait a minute. Okay, okay, but okay. Now you can convert kilogram cubic meter into gram per cubic centimeter, gram per cubic centimeter, gram per cubic centimeter. In that case, you can use our previous knowledge. What is that? If we are given kilogram per cubic meter, then I have to divide it by 1000 to convert into gram per cubic centimeter. So you can use that one. No need to do unit conversion again and again. If you remember unit conversion, you can use that one. Use that one. Okay. Use that ratio. Okay. If you want to convert kilogram per cubic meter into gram per cubic centimeter, you have to divide it by 1000. You can remember this one because you know the density of water. You know the density of water is equal 1000 kg m-3. That means kilogram per cubic meter, and that is equal 1 gram per cubic centimeter. So you can remember the density of water. You can remember the density of water. Okay. What happened here? 1000 is divided by 1000, so it becomes 1. Okay. So if we want to convert kilogram per cubic meter into gram per cubic centimeter, you have to divide that one by 1000. Okay. So if you remember that conversion, you can use that one. Okay. Otherwise, you have to find that one. Okay. You can use either methods. So if I divide this one by 1000, if I divide this one by 1000, 3,500 by 1000, it become, okay, I will do that. Or over 1000 divided by 1000, it will become gram per cubic centimeter, and you don't want to do anything for the denominator. So my answer is, if I divided 3,500 by 1000, I will have 3.5 over 10. 3.5 over 10 gram per cubic centimeter, gram per cubic centimeter. So gram per cubic centimeter and gram per cubic centimeter will be cancelled out because both have same units. Then my answer would be 35 over 100.
35 over 100. So you can simplify this one by dividing 5. So my simplified answer would be 7 over 20. 7 over 20. 7 over 20. Second thing, 25 joule kg per kilogram. 25 joule kg kilogram per Kelvin over 40 kilojoule gram per Celsius. Okay. In this case, I have to do the conversion. I have to do the conversion. Okay. You can convert joule per kilogram per Kelvin into this one, no? This one into this one. Anything. Okay. I will convert kg kilojoule gram per Celsius into this one. Okay. So 25 joule kg minus 1 Kelvin minus 1 over 40 kilojoule. And I have to convert this one. 40 kilojoule over 1 gram into 1 Celsius. Okay. Then 25 joule per kilogram per Kelvin. Oh, now I have to convert kilojoule to joule, kilojoule to joule. So I have to multiply this one by 1000. Kilojoule to joule. I have to convert this one by 1000. I have to multiply this one by 1000. Then gram to kilogram. Gram to kilogram is a small scale into a large scale. So I have to divide this one by 1000. Divide this one by 1000 means multiplication with the reciprocal. Multiplication with the reciprocal. Multiplication with the reciprocal. So 1 into 10 to the power minus 3 kilogram into Celsius. In this case, actually in this case, normally we are getting the temperature difference. Temperature difference, not the temperature difference. Actually, this is a temperature difference. Okay. I think you can remember if you know the physical quantity, specific heat capacity. I think you may did this thing in all of us. Specific heat capacity. So this unit belongs to specific heat capacity, MC theta C value, specific heat capacity. So
when we calculating specific heat capacity, normally we take the temperature difference. So Kelvin belongs to a temperature difference. So if I take the temperature difference using Kelvin, it is equal to Celsius or Fahrenheit, because temperature difference, not the temperature, it is temperature difference. So temperature difference is equal in any units, temperature difference. Okay. As example, if I want to take temperature difference between the melting point of ice and vaporization point of water. If you want to take the temperature difference, actually that should be same. Temperature difference should be same, because ice is melting at the freezing point of water, and water is vaporization at the boiling point of water. So those are not changed. So temperature difference between them is equal in any unit. Temperature difference is same. But if we want to calculate temperature, then you can convert it to another units. Okay. Temperature difference equal, have a temperature convert කරනවා නැති වර convert කරනවා. නමුත් temperature difference equal මෙතන මේක පොඩි ස්පෙෂලයිස් එකක් තියෙනවා. මොකද මෙතන තියෙන පුතේ temperature difference එක. Okay. Temperature difference. So if I write it as Celsius or Kelvin, it doesn't mean the value is same. So I can write it as Kelvin, because this is a temperature difference. Temperature difference is equal in any units. You can write write example 0 and 100. 0 and 100 is in Celsius or Kelvin or Fahrenheit. This difference is equal in any scale. Okay, then 25 joule per kilogram per Kelvin is equal. You have to bring this 10 to the power minus 3 into here, then it becomes 10 to the power 3. 10 to the power 3 means 10 to the power 3 into 10 to the power 3 means 10 to the power 6. So it becomes 40 into 10 to the power 6 joule per kilogram per Kelvin. So joule per kilogram per Kelvin will be cancelled out. So my answer would be equal 25 over 40 into 10 to the power 6. 25 over 40 into 10 to the power 6. So 25 to 40. I can divide it by 5. So 5, 8. Then 5 over 8 into 10 to the power minus 6. You can simplify this one, okay? Simplify this one. 5 over 8, 0.6. 0.6. 2 means 2.
5 10 to the power minus 6. So I can write this one 6.25 into 10 to the power minus 7. 6.25 into 10 to the power minus 7. Okay. The next one, 25 joule. 25 joule over 10 gram centimeter squared per square second. Okay, joule is the special name that is given for measuring for energy, energy. Okay, energy or work done. Okay, but there is another unit that can be used to measure energy. Okay, energy or work done. Work done is equal to force into distance. You know that thing. Work done is equal to force into distance. Force means Newton, and meter. So joule is equal to Newton meter, and Newton can be written as kilogram meter per square second. So I can use that basic unit to measure work done or energy. So I can write joule as kilogram, meter, and seconds. Kilogram, meter, and seconds. So if I write joule as kg, meter, and seconds, that means 25. How to write this? Joule means Newton per meter, Newton meter. Joule means force into distance. Joule means force into distance. Force is measured by Newton, distance measured by meter. So force into distance means Newton meter. So I can write this one as Newton as kg m s minus 2 into meter. That means kg m squared s minus 2. So kg m squared s minus 2 over 10 gram centimeter squared s minus 2. Now I have to convert one unit into another to take the ratio. Okay. One unit to another. 25. So I can convert this one into this one. This one into this one. So 25 kilogram into gram. If I convert kilogram into gram, a large scale into a small scale. So I have to multiply
large scale into a small scale. So I have to multiply it by the ratio between two units. Ratio between kilogram and gram means 1000. So I have to multiply it by 1000. So it becomes gram. Then meter square into centimeter. Again, meter is the largest scale, centimeter is the smallest scale. So if I convert meter into centimeter, I have to convert a large scale into a small scale. Large scale into a small scale. So I have to multiply this one. Multiply. Meter and centimeter. The ratio between these two, 10 to the power 2. So I have to multiply it by 10 to the power 2 and take the second power because there are 2 meters. Then it becomes centimeter square. And I don't want to convert this one. In 10 gram centimeter square per second, per square second. So I can simplify this one, Puta. If I simplify this one, 10 to the power 3, 10 to the power 4 here, 10 to the power 3 and 10 to the power 4 here. So altogether 25 into 10 to the power 7, 3 and 4, 7 gram centimeter square per square second over 10 gram centimeter square per square second. So centimeter square per square second will be cancelled out from numerator and denominator, and 10 will be cancelled out with one of them. So my answer will be 25 into 10 to the power 6. Everyone, do you understand my calculation? I need your response. Do you understand my calculation? Very good. Okay. You can write this one. Okay. කට්ටිය පොඩක් කාගමු. මේ පාර ඒ රිසර්ච් ආවා. අතරම අපි හිතුවට වඩා ගොඩාක් හොඳ රිසර්ච් තියෙනවා ළමයිගේ. ඒ පාරත් ඒක නිසා මේ මෙතන තියෙන විශේෂ දේ තමයි මේ පාර ඒරෝල් වලින් පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඒරෝල් ගොඩක් වෙලාවට හරියම ටයිම් එකට තියෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ 23 පේපර් එකත් මට හිතෙනවා ලේසි වෙයි කියලා. ඒ 22 පේපර් එකෙත් අපි හිතුවට වඩා ළමයිගේ ගොඩක් හොඳ රිසර්ච් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ළමයිගෙන් ප්‍රශ්න අඩු වෙන්න තමයි ওই විදිහට කොහොම ලේසි කරලා බලලා ඇත්තේ. එතකොට අයි රීකරෙක්ෂන් දාන්න නැහැ නැත්තටම. දැන් ළමයෙක් හිතන්නකෝ C එකක් බලාපොරොත්තු වෙන ළමයාට B එකක් ආවොත් කවදාවත් රීකරෙක්ෂන් දාන්න නැහැ නේ පුතේ. ඒක නිසා රීකරෙක්ෂන් දාන්න මේ percentage එක අඩු කරගන්න පුළුවන් හොඳ රිසල්ට් එකක් ළමයට දුන්නොත්. ඒකත් එක්ක කොහොම ලස්සන්ට ඒ වැඩේ ප්ලෑන් කරලා මේ කරන්න පුළුවන් එතකොට. ඒක නිසා
මේ පාර එක්සෑම් එක ගොඩක් වෙලාවට නොවැම්බර්ම තියයි. ඒක හොඳයි මම නම් කියන්නේ. මොකද මොකක් වුණත් හරි වෙලාවට ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් ටික තියන්න ඉපේ. එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් කොහෙන් හරි අපි මේ සැක්‍රිෆයි කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේ පාර එක කරලා වැඩි ඉවර කරන එක හොඳයි. එතකොට කොහොමත් ඕගොල්ලන් කාලේ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් එක හරි වෙලාවේ තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැත්නම් ඔය අතරමැද මේ ලංකාවට අනිවාර්යෙන් වෙලාවට තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි දැනගන්න ඕනි අපි එතකොට ඕගොල්ලන්ව හරි ටයිම් එකට එක්සෑම් එකට රෙඩි කරන්න දැනගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා අපිට මම ලබන සතියේ ඉඳන් පුතේ අපි තව පැයක් වැඩිපුර පන්ති කරනවා. ඒ කියන්නේ 8 ඉඳන් 12 වෙනකන් අපි ක්ලාස් කරන්නේ 8 to 12. හොඳයි. එතකොට 9 to 12 එක 8 to 12 කරනවා. එතකොට 4 hours අපේ ක්ලාස් එක යනවා. මැද්දේ පුංචි බ්‍රේක් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. එතකොට 4 hours ක්ලාස් එක යනවා. හරිද? මේ අද දැන් මේ ලෙසන් එකත් එක්ක අපේ ෆස්ට් ලෙසන් එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එක ඉවරයි. එතකොට ඊළඟට මම කිව්වා මම ප්‍රැක්ටිකල් එක මම කොහොමද මේ වෙනම කරනවා කියලා. ඊළඟට අපි ඊළඟ වීක් එකේ මම මේ ක්ලාස් එක මේ සෙක්ෂන්ස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් මේ මට මැතමැටික්ස් ටික කරන්න ඕනි, ට්‍රයිගොනොමෙට්‍රි ටික මැතමැටික්ස් ටික කරන එකයි. ඊළඟට මැකැනික්ස් වල වෙක්ටර්ස් මම පටන් ගන්නවා. මැකැනික්ස් වල වෙක්ටර්ස් පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා ඇත්තටම ලයිව් ක්ලාසස් වල දැන් රෙකෝඩින්ග්ස් බලන ළමයිලත් මම කියන්නේ ලයිව් ක්ලාසස් වලට පුළුවන් නම් මේ පාර්ටිසිපේට් වෙන්න. මොකද නෙක්ස්ට් ටයිම් ඉඳන් නෙක්ස්ට් වීක් ඉඳන් අපි මැකැනික්ස් පටන් ගන්නවා. මැකැනික්ස් කියන්නේ ෆිසික්ස් වල තියෙන වැදගත්ම සහ වැඩියෙන්ම ක්වෙස්චන්ස් අහන යුනිට් එක. වැඩියෙන්ම ක්වෙස්චන්ස් අහන යුනිට් එක තමයි දැන් අපි ඊළඟට පටන් ගන්න. මම මේ ටික ඕගොල්ලන්ට හිමින් සැරේ කරේ. ඕගොල්ලන්ට හරියටම සෙකන්ඩ් යුනිට් එක එනකොට පුතේ ෆිසික්ස් වලට ඕගොල්ලෝ හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ෆිසික්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා next week එක සෙෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. සෙෂන්ස් දෙකේ ෆස්ට් සෙෂන් එක මම දාන්නේ මේකේ තියෙන ටියුට් වල තියෙන ක්වෙස්චන්ස් කතා කරන්න සහ ට්‍රයිගොනොමෙට්‍රි කතා කරන්න. සෙකන්ඩ් සෙෂන් එක මම පුංචි බ්‍රේක් එකක් දීලා සෙකන්ඩ් සෙෂන් පටන් ගන්නවා. සෙකන්ඩ් සෙෂන් එකේදී මැකැනික්ස් වල වෙක්ටර්ස් පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා අලුත් පොතක් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න අනිවාර්යෙන් මැකැනික්ස් පටන් ගන්නකොට ඊළඟට ඔයගොල්ලන් මම අර කලින් බේසික් මැත්ස් කරනකොට යූස් කරපු පොත වරගන්න. මොකද ඒක ඕනේ වෙනවා ට්‍රයිගොනොමෙට්‍රි කරන්න. ඊළඟට මේ ටියුට් එක දැන් මම අද කරන එක ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ ටියුට් එකේ ඩිස්කෂන් එක යනවා. ටියුට් එකේ ඩිස්කෂන් එක මම සාමාන්‍යයෙන් ෆස්ට් 45 මිනිත්ස් වගේ තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. හරි. හොඳයි. අපි මේ විදිහට සෙග්මන්ට්ස් එක කඩා ගමු. ඒක නිසා ලොග් වෙනකොට හරියට මට ලොග් වෙනවා. හරියට මට පටන් ගන්න එක වඩා වාසි අපිට මේ වැඩේ කරන්න. හරි. ඊළඟට කියන්න ඕනේ කාරණයක් තමයි ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට දැන් අපි ස්පීඩ් එක අපි වැඩි කරගන්නවා. හරිද? ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න එක ක්ලාස් එකේ ඉඳන්ම අපි කරන්න ඕනේ පුතේ. ඒක නිසා මම ගත්තේ මේ මොකද්ද මොකද ඒක නිසා අපි දැන් මම අද කියා දෙනවා ෆස්ට් මේ මැකැනික්ස් ටියුට් එක කරන ගමන් කොහොමද අපි කරන්නේ කියන දේ මම එතකොට ඒක ක්වෙස්චන්ස් කරන විදිහ මම කතා කරන්නම්. ක්ලාස් එකේදී දෙන මේ වගේ ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට පුළුවන් ස්පීඩ් එක අපි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි ස්පීඩ් එක අපි මේ විදිහට හදාගෙන තියාගන්න ඕනේ. මම ඉස්සරහට තව මේ විස්තර කරන්නම්. ඒක නිසා මතක තියාගන්න. එතකොට next week ඉඳන් 4 hours class එක යනවා 8 to 12. class එක session දෙකයි. session දෙකෙන් first session එක අපි use කරන්නේ mathematical part එක සහ මේ tut එක කතා කරන්න. ඊට පස්සේ session එක mechanics. හරිද? මම ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් මේ ටික හිමින් සරේ කරේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට මේක හොඳට තේරෙන්න සහ මේක මට ඕනි ඕගොල්ලන්ගේ මේ knowledge එක ඕනි ඉස්සරහට මේ ක්ලාස් එක කරගෙන යන්න ඕන නිසා. හරිද? ඊළඟට දැන් මොකද ඕවර් රිසර්ච් ආවට පස්සේ මේ එන ළමයි වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ළමයි අලුතෙන් එනවා, ඉන්න ළමයි යනවා. ඔය වගේ මේ කොහොමත් මේ හැම අවුරුද්දකම තියෙනවනේ. ඒක නිසා ඕවර් රිසර්ච් වෙනකන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අර ලොකු දෙයක් ක්ලාස් වල කරන්නේ නැහැ. කරන්න හොඳ නැහැ අත්‍තරම. කරන්න හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ අන්තිමට ආයසරයක් මේ
එක්කෙනෙක්ටවත් ඒකෙන් මේ මොකක්වත් මේ අර යූස්ෆුල් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද දැන් ආයෙසරක් මේ අලුතෙන් එන ළමයි හරි මොකක් හරි ඒ වගේ කට්ටියක් ආවොත් එimhe ආයෙ අර මට්ටමට ගන්න බෑ මේ අපි ගොඩාක් ලෝඩ් කරගෙන ගියොත් ඒක නිසා මේ අපි ස්පීඩ් අප් කරන එක මම කරන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි ස්පීඩ් අප් කරන්නේ. ඒ පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි next week පටන් ගන්න 4 hours කරනවා. ඊට පස්සේ all results ආවට පස්සේ ඔක 4.5 hours වලට යනවා. 4.5 hours වලට යනවා. එතකොට ඒ ළමයි ඔක්කොම කට්ටිය ෆයිනලයිස් වුණාට පස්සේ හරිද 4.5 hours වලට යනවා. ඕක අනිවාර්යෙන් ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. ඕක අපි අනිවාර්යෙන් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දානවා. ඒ ටිකත් අපි කරනවා. ඊට අමතරව 4.5 hours වලට යනවා after all results. okay ඒ නිසා next week ඉඳන් 4 hours තියෙන්නේ. next week mechanics පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා මම මේ recording බලන මේ දරුවන්ටත් කියන්නේ next week පුළුවන් නම් live classes වලට එන්න. මේ මොකද ඒ session එක මම හිතන්නේ live බලන ගන්න එක live කරන ගන්න එක හොඳයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන questions එවෙලෙම අහලා එවෙලෙම solve කරගන්න පුළුවන්. මොකද recording එකක් බලනකොට question ආවොත් අපිට අහන්න බෑනේ පුතේ. හරි? ඒක අපි ඩිස්කස් කරමු පුතේ. ඔයගොල්ලොත් මේ ළමයි කට්ටියත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා අපි ඩිසයිඩ් කරමු පර්මනන්ට් ඩේ එක. මම දැනට මම සන්ඩේ තියාගන්න. මොකද මගේ මේ 23 ක්ලාසස් තියෙනවා. 23 ක්ලාසස් වල ඒගොල්ලෝ ටික අවුට් වෙනකම් මට මුත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඕල් රිසර්ච් ආවත් නැතත් 23 එක්සෑම් වෙනකම් එක්සෑම් එක ඉවර වෙනකම් මට සන්ඩේ තමයි කරන්න වෙන්නේ. මේ 23 ළමයි කට්ටිය එළියට ගියාට පස්සේ අපි පර්මනන්ට් ඩේ එක ඩිස්කස් කරලා ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි මේ ළමයි වැඩිපුරම කට්ටියකට එන්න පුළුවන් ලයිව් ක්ලාසස් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඩේ එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒක දාගමු. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම හිමුවොත් ආය පාරක් අර විදිහට පොල් එකක් දාලා මේ ඕගොල්ලන්ගෙන් අහලා මේ මට පුළුවන් ඩේට්ස් එක දීලා ඒකත් එක්ක මේ අපේ ඩිසිෂන් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? ඒ නිසා පර්මනන්ට් ඩේ එක මට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පර්මනන්ට් ඩේ එක වෙනස් කරගන්න. හැබැයි 23 එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ නවම්බර් වලින් පස්සේ. නවම්බර් වලට ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් ආවොත් නවම්බර් වෙනකන් පර්මනන්ට් ඩේ එක එතකොට අනිවාර්යෙන් සන්ඩේ තමයි. හරි? මොකද අර 23 ළමයිගේ දැන් තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක ක්ලාසස් වෙනස් කරන්න බෑ දැන් මට. මේ ඒක නිසා අපි දැනට මේ විදිහට තියාගමු. මේ ඊළඟට ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න හැමෝම මම අර කලින් කිය හැටි මැකනික්ස් පටන් ගන්නවා. මැකනික්ස් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුරම questions අහන most important unit එක. most important unit එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ exam එකේ nearly 25 marks. 25 marks කියලා කියන්නේ තනි කරම 25% මේ ගන්න පුළුවන් unit එක තමයි mechanics. හරිද? ඒක නිසා ඒ වගේ unit එකක් වෙන නැහැ. ඒතර ලොකු මේ මාක් එකක් දෙන. ඒක නිසා mechanics කියන unit එක අපි ඒකත් සාමාන්‍ය ළමයිට තේරෙන විදිහට ළමයි හැමෝටම තේරෙන විදිහට කරගෙන යන්න ඕන unit එකක්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එක හදා ගන්න ඕන unit එකක්. හරිද? ඒක නිසා ඒ දේ තොලුවේ තියාගෙන අපි next week class එක පටන් ගමු. අපි මේ විදිහට ස්පීඩ් අප් කරමු. හරි? හොඳයි. දැන් එහෙමනම් අපි අපේ ටියුට් එක කරන්න පටන් ගමු. ටියුට් එක දැන් මෙතන ටියුට් එක හම්බෙලා මේක ටියුට් එක මේ නැති දරුවෝ මම අර එපු මේ PDF එක අරගෙන වැඩේ කරන්න. මේ ටියුට් එක නැති සහ ටියුට් එක අවශ්‍ය දරුවෝ ඉන්නවා නම් මට ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රසස් එවන්න. අලුත් මම මේ විශේෂයෙන් කියන්නේ මේ අලුතෙන් ආපු මේ දුවල පුතාලට මේ ඒගොල්ලෝට ටියුට් වල හાર્ඩ් කොපිස් ඕන නම් මට ඇඩ්‍රස් එක එවන්න. මම හાર્ඩ් කොපිස් ඕගොල්ලන්ට පෝස්ට් කරන්න. හරිද? අලුතෙන් ආපු ළමයිට මේ කියන්නේ පරණ දරුවෝ ටිකට මම එව්වා. පරණ දරුවන්ගේතුත් හම්බෙලා නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මාව කන්ටැක්ට් කරන්න අවශ්‍ය කට්ටිය. හાર્ඩ් කොපිස් ඕනි කට්ටිය. හරි? මොකද සමහරව ඉන්නවා මේ කියන print out ගැනීමේ පහසුකම් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට hard copies ඕන නැත්නම් ඒ දරුවන්ට මේ එවන PDF එක use කරලා print out ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව hard copies ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් මාව contact කරන්න. හරි? හොඳයි.
අපි බලමු පුතේ ටියුට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. Last time I asked you to do to complete structured questions, but now I'm not going to check that one. But today I'm going to teach you how to do MCQ. How to do MCQs. Okay. Now it's 11 past 10. 10 past 11, no? 10 past 11. Hare. Hare. Okay. Everyone. MCQ question මේ ටියුට් එක අරගන්න. ටියුට් එකේ MCQ questions ගත්තොත්. MCQ question වල පළවෙනි questions 10 up to question number 10. You have to do up to question number 10 within 15 minutes. Within 15 minutes. Now clock is on. Now 12 past 11. I will check that within 10 minutes. So 15 minutes. Within 15 minutes. Okay. Actually, you can do that within 15 minutes actually. First question 10. First 10 questions. 1 to 10. Now you can start that one. First 10 question. Within 15 minutes. You have to do this within 15 minutes. Okay. I have shared this one. If anyone need this. Okay. You can stop your work. Now time is up. Hare. Hare. Questions 10. කොච්චරක් කරාද?
නිකන් ඕන chat එකේ දාගෙන යන්නේ කොච්චරක් කරාද කියලා. questions 10න් කොච්චරක් කරන්න පුළුවන් වුණාද කියලා බලන්න. කොච්චරක් කරා? very good. okay. හරි. okay. shall we discuss? The first question. 1 gigameter is equal to. So what is the answer? 1 gigameter. What is the answer for question number 1? 1 gigameter. One gigameter is equal to. Okay, you can give the answer. Giga means 10 to the power 9 meters. 10 to the power 9 meters. 10 to the power 9 meters. But there's no 10 to the power 9 meters. There's no that kind of answer. But there's kilometer, no? 10 to the power 9 meters. We can write it by kilometers. If I convert meter into kilometer. If I convert meter into kilometer. If I convert meter into kilometer, again, from small scale to large scale, then I have to divide the value by the ratio between them. So if I convert this one by into kilometer, I have to divide this one from the ratio between them. That means 10 to the power 3. So then I will have 10 to the power 6 kilometers. 10 to the power 6 kilometers. Okay. So answer is answer number 2, no? Answer number 2. Answer number 2. Kilometers. 10 to the power 6 kilometers. So the answer number 2 for the question number 1. Question number 2. Consider the following standard symbols for prefixes. Which pair of the above represent a multiple and a submultiple respectively? Multiple and submultiple. Can you give me the answer? Your choice. Multiple. So what is a multiple? The third one. A third one, Puta. Very good. Answer is third one. Multiple. Kilo is a multiple. If there is a multiple, normally we call it as a multiple. And if there's a division, normally we call it as submultiple. So we have to multiple the base unit to convert it into a kilometer. Sorry, kilometer have multiple value. Then kilo have. Then nano is a submultiple. So answer is third one. Nano equal 10 to the power minus 3. Kilo is 10 to the power plus 3. So if there is any prefix with plus power, it is a multiple. If any prefix with a plus power, it will be a multiple. If any prefix with a minus power, it will be a submultiple. Which of the following ratios of magnitude of two prefixes is not equal to 1000? Not equal to 1000. Not equal to 1000. So what is the answer for question number 3? Question number 3.
The first choice is nano over pico. Nano over pico. Nano means 10 to the power 9. Pico means 10 to the power 12. 10 to the power minus 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 12. So if I simplify this one, I have to take minus 12 into the numerator. So it will become plus 12. So plus 12 minus 9 means that is equal 10 to the power 3. So the first answer first answer is equal to 1000. So it is not the my choice. The second one, million micro. Look at this one. Million micro. The smallest ratio is in the denominator. Both have minus signs. The difference is 1000, no? So answer will be equal to 1000. Again, something like this. Milli means 10 to the power minus 3. Micro means 10 to the power minus 6. So if I cancel out this thing, the denominator will have 10 to the power minus 3. That means it is equal to 1000. Then mega and kilo both have plus powers. Mega 10 to the power 6, kilo 10 to the power 3, 10 to the power 6, kilo 10 to the power 3. So if I cancel this out, the answer will be equal to 1000. Answer will be equal to 1000. Then again, two submultiples. One is nano, one is micro, other one is nano. So lowest one is in the denominator. The difference is minus 3. So answer is equal to 1000. Something like this. 10 to the power 6 over 10 to the power minus 9. Minus 6 over minus 9. Minus 6 over minus 9 means it is equal to 10 to the power plus 3. Because we can, if we bring this one into the numerator, it becomes plus 9. Plus 9 minus 6 means plus 3. So what would be my answer? Fifth one, no? Fifth one. So giga over tera. Giga means 10 to the power 6. Tera 10 to the power 9. So answer is equal 1 over 1000, not 1000. It is equal 1 over 1000. So that is not equal to 1000. So my answer is answer number 5. Answer number 5. Okay. Then fourth one. Which of the following quantities has a unit with a special name? Unit with a special name. Length. What is the unit of length? It is meter. So it doesn't have a special name. Then density, kilogram per cubic meter. So it doesn't have a special name. Area doesn't have a special name. Meter squared. Speed doesn't have a special name. But energy has a special name. What is that? It is joule. So which of the following quantities has a unit with a special name? It is energy, because the unit of energy is equal to joule. Then which of the following is not a SI derived unit with a single name? Which of the following, for fifth one, which of the following is not the SI unit with single name? So what is the answer for fifth one? What is the answer? Look at this. First answer, Newton. Newton is a unit with a special name because Newton is a special name because it is
it is also derived unit. Derived unit with a special name. Newton is a derived unit. Newton, we use Newton to measure force. Force is a derived physical quantity. So Newton is a derived unit because it measures a derived physical quantity. So Newton is a derived unit with a special name. Then Tesla. T is Tesla. Tesla is used in magnetic field. It is also a derived unit with a special name. C represent Coulomb. It's also a represent derived unit with a special name. With special name. F is equal to Farad. Farad also in magnetic field, and it is a unit with derived unit with the special name. Maybe you don't know about Tesla, Coulomb, and Farad. You don't know about Tesla, Coulomb, and Farad, but you know this thing. Fifth one, Kelvin. You know this thing, Kelvin. Is Kelvin a derived SI unit with the special name? Please give me answer. Is Kelvin a derived SI unit with a special name? No, it is not a derived unit. Actually, Kelvin has a special name because Kelvin is a name of a scientist, no? So Kelvin is a name of a scientist. But Kelvin is used to measure temperature. Kelvin is used to measure temperature. Temperature is not a derived unit. Temperature is a fundamental unit, no? So temperature is not a derived unit, Puta. Okay. Although Kelvin is a name of a scientist and it is a special name, but Kelvin is used to measure a SI unit. Where Kelvin is used to measure a fundamental physical quantity. So Kelvin is not a derived unit, it is a base unit. So that is the answer. Which of the following is not an SI derived unit? No. So answer is answer number 5, temperature, because it measures a fundamental unit, fundamental physical quantity. Number 6, the fundamental physical quantity that has a SI unit with a prefix. Make mom not take dunna. මොකද්ද prefix එකත් එක්ක තියෙන fundamental unit එක? So it is mass, no? Normally mass is measured by kilogram. Kilo is prefix. So mass is the only fundamental unit that is used, that use a prefix with its SI unit. Okay, kilo is the prefix. Go to the next page. Which of the following gives a largest ratio? Then you should have clear understanding about prefix. Nano. So what is the value of nano? N. The first one. Here N. So what is the value of N? N is equal to 10 to the power minus 9. P is equal to pico. Pico is equal to 10 to the power minus 12. Then there is micro. Micro is equal to 10 to the power minus 6. Pico is equal to 10 to the power minus 12. I have it in that one. Then again, deci and micro. Deci means, sorry, deca and micro. Deca means 10 to the power plus 2. 10 to the power plus 2. 10 to the power plus 2. Deca. Micro, we have written that one. 10 to the power minus 6. Deci
Deci means 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2. Kilo, 10 to the power 3. Giga, 10 to the power 6. Mega, mega, 10 to the power 9. Now you can take the ratios. Now you can take the ratio, no? From first one, minus 9, minus 12. Minus 12 is in the denominator. So if we can bring that into the numerator. So the answer is 10 to the power 3. Here, pica over micro. Pica over micro means 10 to the power minus 10 to the power minus 3. ඊළඟට deca over micro. Deca over micro 10 to the power 2 here, 10 to the power minus 6 here. Look at this. Deca over micro. So 10 to the power 2 here, 10 to the power minus 6 in the denominator. So I have to bring this value into the numerator when we are simplifying this one. If I bring this value into the numerator, it becomes plus 6. So plus 6 and 2 means plus 8. So 10 to the power 8. 10 to the power 8. Then deci over kilo. Deci over kilo. Deci over kilo. Deci means 10 to the power minus 2. Kilo means 10 to the power 3. So I have to bring this one to simplify this one. Bring this one to the numerator. If I bring this one into the numerator, it becomes minus 3. Minus 2 minus 3 means minus 5. Minus 5. Then giga over mega. Giga over mega. Giga over mega. Giga over mega means mega. I think අපි simplify කරන්න ඕනේ giga over mega අනිවාර්යෙන් 10 to the power 3 over minus 3 කියලා දන්න ඕනේ. මේක මේ වගේ දේවල් සුළු කරන්න ඕනේ. මම මේක දන්න ඕනේ. හරි. මේ දෙන්න අතර difference එක either you know the difference between these two is either 10 to the power 3 or minus 3. Giga and mega. So we don't want to consider this one because we know this one now. So my answer is equal to answer number 3. It is the largest one. It is the largest one. Okay, Puti? 8th one. Which of the following arranges give the prefix with ascending order? What is the answer, Puta? Please give me your choice. For question number 8. For question number 8. Chat box එක දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ answers ටික. For question number 8. වර්ධුනට ගමන්නේ මට answers ටික දාන්න. මොකක්ද answer? Question number 8. For question number 8. Yes, good. Answer is answer number 3. Answer number 3, ascending order. So ascending order means you have to write the smallest one first. Smallest one first. In here, okay. In here, you know micro and nano. Micro and nano got if you consider micro and nano, nano is the smallest one. Nano is the smallest one. So you can neglect this answer because if I arrange this one in ascending order, the smallest one should be written in first. Okay, so you can reject this answer. Then pico, deca, deci, centi. You deci and centi. Deca and sorry,
deca and centi. Deca and deci. If I take deca and centi, deca and deci, the largest one is deca. So this is in not the order. This one, nano, micro, mega, giga. Nano, micro, mega, giga. Nano is the smallest one. Micro is the other one, because nano is 10 to the power 9, 10 to the power minus 9. Nano is equal 10 to the power minus 9. Then micro is equal 10 to the power minus 6. Mega 10 to the power plus 6. Giga 10 to the power plus 9. So I know this should be the answer. This should be the answer because it is arranged in ascending order. Okay. Okay, we can check other two also. We can check other two. Because centi, deca, deci, again deca, deci, where deca, deci is not in the order. Because deca is the largest one, deci is the smallest one. Okay. Then last one, fifth one. Mega kilo, mega kilo. If we consider these two, mega is the largest one. So we cannot accept this answer. Okay. Then the ninth one. So what is the answer for ninth one? Which of the following pairs has a unit in the first physical quantity but does not have a unit in second physical quantity? What is the answer for question number 9? Question number 9. Question number 9. Yes, answer is equal to 5. Answer is equal to 5 because you know this physical quantity strain doesn't have a unit, and stress it does have a unit. It does have a unit. But my question is, the first unit, the first physical quantity should have a unit. But second physical quantity should not have a unit. So if these two physical quantities is interchange, then answer will be right. But in this case, strain does not have a unit, but stress has a unit. Coefficient of friction, it does not have a unit. Strain also doesn't have a unit. Relative density does not have a unit. Force does have a unit. Then force and coefficient of expansion. Force does have a unit. Coefficient of expansion, it does have a unit too. Then fifth one, coefficient of expansion and strain. You know this one. Strain does not have a unit. Coefficient of expansion does have a unit. Coefficient of expansion has a unit, but strain does not have a unit. So my answer is answer number 5, because I have to choose
I have to choose, I have to select the pair. The first one should have a unit, the second one should not have a unit. So my answer is equal to answer number 5. Then last one, 10th one. Which of the following choices consist of an SI basic unit and SI supplementary unit? You know, SI supplementary units. SI supplementary units means the units that is used to measure angles. That is used to measure angles. Those are the units which is called as supplementary units. So the answer should consist a unit that is used to measure angle. So there are 3 choices. One is 2, other one is 3, other one is 5. බලන්න මේ වගේ question එකක් බලන්න. In this question, if you know the theory, supplementary units, SI supplementary units means units that are used to measure angles. So the answer should consist with a unit with angle. එන angle එක measure කරන unit එක නැත්නම් ඒ answer ටික අපිට reject කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න. Answer number 1, answer number 3 can be rejected because those do not have a unit that can be used to measure angle. But other 3 answers, බලන්න. Answer number 2, answer number 3, and answer number 5. In answer number 3, it is mentioned radian. Answer number 3, it is mentioned extra radian. Answer number 6, 5, it is mentioned radian again. Now we have SI supplementary units in these 3 answers, but now we have to determine what is a SI basic unit. Joule is not a basic base unit because it is a derived unit. Gram is not a basic unit. Kelvin is the base unit. So my answer is answer number 2, Kelvin and radian. Kelvin and radian. Okay. Everyone, do you understand how I did this question? කොහොමද කරේ කියලා දැන් තේරෙනවද? theory ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනේ. theory ටික බලා ගන්න මේ කියන්නේ මේ initially අපි කරපු විශේෂයෙන් මේ units වලින් තමයි මේක අහලා තියෙන්නේ. units වලට අදාළ theory ටික අපි බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට units වලට අදාළ theory ටික බලා ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපි dimensions වලින් questions තියෙන්නේ. හරිද? හොඳයි. දැන් මේක හොඳට බහගන්න පුතේ. දැන් මම initially මේ questions number 10 කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි initiate එකක් කරන් දෙන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ එනකොට ඔයගොල්ලෝ හදලා තියෙන්න ඕනේ up to question number question number 40. Up to question number 40 හදලා තියෙන්න ඕනේ. Up to question number 40. Question number 40 හදනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට additionally question number 30 මේ 30ක් කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒ 30 කරන්න මෙහෙම මම අර කලින් කිව්වා වගේම හරිද? මම කිව්වා මේ මොකද්ද මේ ටියුට්ස් කරන්න එක්ක ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනම අර මේ මොනවද අපි කියන්නේ මේ rough sheets වගේ අර තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ අර මේ exam papers වෙනම ගන්න ඒවා හරි නැත්නම් වෙනම CR book එකක් හරි මොහොම හරි වෙනම දෙයක් තියාගන්න. වෙනම දෙයක් තියාගෙන ටියුට් නම්බර් එක දාන්න. ටියුට් නම්බර් එක දාලා කරන්න පටන් ගන්න. ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට අර තියාගන්න පුළුවන් නම් වෙනම අර මොනවද අපි exam papers ඕගොල්ලන්ට කඩේ ගන්න තියෙන exam papers හරි නැත්නම් ඒ වගේ තියෙන අර තන රූල් කොල තියෙන වෙනම ගන්න. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් rough sheet උනත් කමන්නේ. හැබැයි මේකට ගන්නට ක්ලික් කරලා තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් CR පොතක් යූස් කරන්න එකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි එතකොට අනිවාර්යෙන් ටියුට් එකේ හරි නොටේෂන් එක මේක දාගන්න. ඒක ටියුට් නම්බර් එක ඒ ඔක්කොම ටික හරියට දාගන්න. හරි.
ඊළඟට මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි ගන්න මේ CI මොකක් හරි අපි ගන්න මේ කොලේ මේක නම් කොලේ එතකොට ඔයා මෙහෙම දෙකට බෙදා ගන්න කොලේ මෙහෙම දෙකට බෙදාගෙන මේ පැත්තවා තියාගන්න මේ පැත්ත තියාගන්න කියන්නේ මම කරන විදිය හරි ඕගොල්ලන්ට මේ ඊළඟට එන මේ මං කිව්වා රිවිව් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා රිවිව් එක හරි ඊට පස්සේ මොකක් කර දෙයක් ලියා ගන්න මේ පැත්ත තියාගන්න මේ පැත්ත තමයි ඕගොල්ලන්ගේ රෆ් මේ වර්ක් ටික කරන්න හරිද රෆ් වර්ක් ටික සහ ආන්සර් එක දාන්නේ මේ පැත්තේ හරිද එතකොට ආ කොලේ මෙහෙම දෙකට බෙදාගත්තා දෙකට බෙදාගෙන මේ පැත්තේ ක්වෙස්චන්ස් එක කරගෙන ගියා පුළුවන් ඉක්මනට හරිද ක්වෙස්චන් නම්බර් 30ක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙනවා ඒ කියන්නේ පොතේ ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ මේකට 1 hour 1 hour allocate කරලා මොකද එක ක්වෙස්චන් එකකට මම යූස් කරන්නේ maximum 2 hour just 2 minutes 2 minutes කියලා කියන්නේ now you have to do 30 questions that means you have to allocate 1 hour for doing that one සතියේටම එක පැය දාන්න තියෙනවා homework කරන්න තියෙන 1 hour ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හැබැයි homework කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මුළු unit එක ආයෙත් හොඳට බලා ගන්න. ආයෙ පාරක් හොඳට බලා ගන්න මොකක් හරි බලාගෙන මොකක් හරි doubt එකක් තියෙනවා වීඩියෝ එක ආයෙත් බලා ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ question කරන අත ගහන්න මොකද මම කැමති නැහැ question එක වර්ධිනවට කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ theoretical මේ knowledge එක අඩු නිසා වර්ධිනවට කැමති නැහැ. mathematical මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක කමන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ summation එක මොකක් හරි මේ සම්මයක් කරන්න ගියාට පස්සේ වර්ධිනවට හරි ඒක කමන්නේ නැහැ. මේ theoretical knowledge එක නෙවෙයිනේ. හැබැයි එහෙම වර්ධින්නත් බෑ. නමුත් theories ටික හරියට බලාගෙන ඊට පස්සේ question එක කරන්න පටන් ගන්න හරියට මේ exam එකක් වගේ. හරි. එතකොට 30 questions ගන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕනි 1 hour. 1 hour දාලා වැඩේ කරන්න. 1 hour වලට වඩා 1 මිනිත්යක්වත් දාන්න එපා වෙනුවේ. තේරෙනවද? ඕගොල්ලන්ට මේ අවංක වෙන්න නැතුව කරන්න බෑ. මොකද ඕගොල්ලෝනේ අන්තිමට exam එක ලියන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ speed එක හදා ගන්න ඕනේ. 1 hour දානවා කියලා කියන්නේ පුතේ 1 hour consume කරනවා කියන එක නෙවෙයි. අන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕක 30 minutes වලින් කරන්න පුළුවන් නම් 30 minutes වලින් කරන්න. මම බලන්නේ කවුද වේගෙන්ම කරනවා කියලා මම හොඳට බලනවා. ඒක නිසා හොඳට බලන්න කොච්චර ටයිම් එකක් ගියාද කියලා ඒ ටයිම් එක මේක notify කරන්න. ටයිම් එක ඒ homework එකේ උඩ notify කරන්න මට මෙච්චර ටයිම් එකක් මේකට ගියා කියලා. හරිද? ඒකත් එක්ක අපේ tube submission group එකට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න Wednesday වලට කලින් පුළුවන් නම් අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න. මොකද මට බලන්න ටයිම් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. Wednesday වලට කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න පුළුවන් නම් මේ ඒ ටියුට් එක ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කරපු ඒ ආන්සර්ස් ටික Wednesday වෙනකොට අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න. එතකොට ඒ ආන්සර් එක ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ වගේ ආන්සර් එක rough calculation එක සහ මේ පැත්තේ ලීව් කරලා තියෙන්න ඕනේ වෙනම ස්පේස් එකක්. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ ටයිම් එක දාලා තියෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට ගිය කන්සියුම් කරපු ටයිම් එක. හරිද? කන්සියුම් කරපු ටයිම් එක. හරිද? 1 hour තමයි maximum. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතන 1 hour වලට වඩා දාන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට අවංක වෙන්න. ඒක මට මේ කමක් නැහැ. ඒ 1 hour ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න 30 හදාගන්න බැරුණා කියලා හිතන්නකෝ. 1 hour ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට questions 30 හදාගන්න බැරි වුණා නම් ඒ හදපු questions ටික විතරක් අප්ලෝඩ් කරන්න. 1 hour ගියා මට මෙතන 25 විතරයි හදාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒක කමක් නැහැ. මොකද ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කොතනද මොකද්ද හිතලා තියෙන විදිහ වැරද්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක හදන්න පුළුවන් 2 minutes වලින් හදන්න පුළුවන් questions තියෙනවා. හරිද? මොකද ඊට වඩා වැඩිපුර questions මම දීලා නැහැ, දෙන්නෙත් නැහැ. තේරුම් නැති නිසා. හරිද? මේ සාමාන්‍ය unit and dimensions questions වල 2 minutes වලින් හදන්න පුළුවන් ගොඩක් questions. ඒක නිසා ගොඩක් මෙතන තියෙන හැම question එකක්ම වගේ 2 minutes යන්නේ නැහැ පුතේ. හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. ඒක නිසා හරියට තියරි බලා ගන්න මුලින්. මම කියා දීපු හැම තියරියක්ම බලා ගන්න. අපි කොහොමද dimensions වල calculations කරේ කියලා බලා ගන්න. ඒකද අපි use කරපු factors ටික මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ ඔක්කොම ටික බලාගෙන ඉවර වෙලා මේක අත ගන්න. හරිද? ඒ නිසා Wednesday Thursday මොකක්ද කමන්නේ. ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න මට හැබැයි දවස් දෙකක් තුනක් තියන්න මට බලන්න. හරිද? ඒක නිසා මම මේ කියන්නේ ඊළඟට ආයෙසරක් මතක් කරන්න හැමෝටම next week අපි mechanics පටන් ගන්නවා. mechanics කියන්නේ අපි අලුත් unit එකක්. ඊළඟට first hour මේ අපි class එක 8 to 12 1 hour වැඩි කරනවා. 1 hour වැඩි කරලා පුංචි මේ break එකක් දෙනවා මැදට break එකක් දීලා sessions දෙකකට යන්නේ. sessions දෙකකට ගිහිල්ලා එක session එකක් එතකොට මේ tute එකේ discussion එක සහ
maths part එක trigonometry පටන් ගන්නවා. ඊළඟ session එක අපේ mechanics part එක. හරිද? ඒ ටික එහෙම කරගෙන යනවා. ඊළඟට මේක ප්‍රැක්ටිකල් කරන මේ වෙලාව මම ඕගොල්ලන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්නම්. මම ඒක ඉන්ෆෝම් කරන්නම් කියලා කිව්වේ පුතේ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට ඕල් රිසර්ච් ආවට පස්සේ මේ ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙන නිසා ඒක මම පොඩ්ඩක් හෝල් කරලා තියාගත්තේ ඒක. හරි? මේ ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න ලබන මේ next week එකේ පුළුවන් තරම් ඔය රෙකෝඩින් බලන ළමයි මම මේ සාසරයක් කියන්නේ පුළුවන් තරම් බලන්න ලයිව් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න හේතුව මැකැනික්ස් පටන් ගන්න නිසා. හරිද පුතේ? හොඳයි. Do you have any questions to ask? Regarding tutor, regarding the past lessons? Okay. Then we can complete our today's class. Okay. Then goodbye all of you. Have a good day. Thank you, sir. God bless you. You are welcome, Puta. God bless you.